We started this permutation in the last class. Also, I hope you can able to see the screen. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we started permutations in the last class. It is an arrangement of the following: prices, seeds, persons, digit, alphabet, symbol. And we have defined what is the NPR, permuting R things from n, which is n factorial divided by n minus r factorial. And basically n should be greater than or equal to r. Np naught, you just take r is equal to 0 here. If r is 0, np naught will be n factorial by n minus 0 factorial. So n factorial get cancelled 1. So if np naught is 1, it is not only for np naught. If it is 5p naught, 1000p naught, 7p naught, always equal to 1. What is np1? It is n factorial divided by n minus 1 factorial. So we want to adjust this highest n factorial to the lowest n minus 1 factorial. The factorial must be removed in the denominator. How to remove? We can adjust the largest to the smallest. We can adjust any largest to smallest. Can you not find in n factorial? I shall write n minus 1 factorial into n. So these two get cancelled, hence I got n. So we are adjusting the largest n to the lowest n minus 1. So in the same way, you can write 1, 2, 3. You can write 1, 2, 3, 4. 1 minute. Just a minute. Just a minute. So we can write this largest n factorial to the lowest n minus 1. Can you now able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. So I Yes, shall sir. write this 1, 2, 3, etc. to n minus 1, n minus 2, n. So we can adjust any largest to smallest. For an example, in the next case, I want to adjust n minus 2. So the largest n, I can write this as n minus 2 factorial. So this is n minus 2 factorial into n minus 1 into n. So that is why this n minus 2 get eliminated. We got n minus 1. So like that we can do this. So if it is np1 one factor, if it is np1 there is only one factor. If it is np2 there are two factors, n minus 1. np naught means no factors. np3 means three factors from n, 1, 2, 3. np4 means 1, 2, 3, 4. So this is what I said. The largest n you can adjust to n minus 1, n minus 2 factorial into n into n minus 1. The same way, n minus 3 factorial can be written as 1 to n minus 3 as n minus 3 factorial into n minus 2 n minus 1 n. So this is what we wrote so that we got this. Have you understood this? Have you all understood? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, If sir. if they ask you to expand what is 5p2, 7p2, 5p2 is 5 into 4, 7p2 is 7 into 6, 7p3 is 765, 10p4 will be 10, 9, 8, 7. So it is a product of these numbers. So 4 factors I should have if it is 4. 3 factors I should have if it is 3. This is how we want to do. Now counting principle. There are two principles which are very essential. One is addition rule, another one is multiplication rule. When do you apply addition rule? If it is R union plus, if it is R union plus, whenever either our case comes, we will add. Whenever both the cases occurs, we will multiply. Either our cases comes means we will add it. Example, you take this one. If anybody wants to go to school, they are having 4 cars or 3 scooters. I cannot avail car, scooter simultaneously. I cannot take a car, scooter simultaneously. Though you are owner of 4 cars, you cannot claim all the 4 cars at a stretch. So what are they trying to tell?
you can take one car, person is one, or you can take a second car, again the person is one, or you can take a third car, the person is one, or you can take a fourth car. So like that, either this or this or this, it can be done in 4P1 base. If you take three scooters, again three scooters, if you have, you cannot travel in all the three scooters together. It can be a first or second or third. That is why it is 1P1 or 1P1 or 1P1. So either car or scooter, again it is addition rule. So addition rule normally will be taken whenever either or case comes. So this is why it is 4P1 plus 3P1 is equal to 7. Now multiplication rule, if you comes here, either or cases to occur. Here both the cases has to occur. Suppose if a person wants to travel from Chennai to Coimbatore, in a departure he is having 4 trains. For the return he is having 5 trains. So in the departure he can avail any one train, but the 4 are there. If you know clearly this is a train, this is a person, it can be done in 1C1 way. If you don't know exactly which train are you going to take, it can be arranged in 4P1 way. This is return 5P1. Why are we multiplying? Departure and return cannot be taken simultaneously. I don't mean in that way. Departure and return cannot occur simultaneously. Having departed, then only you can book a return ticket. Without a departure, you will not take a return ticket. So in that sense, we are multiplying. Suppose if you have 10 teams, 4 prizes, in how many ways do you distribute the prizes to teams? So it can be, again, a same team cannot win all the 4 prizes. The same team cannot win all the 4 prizes. Assuming that we don't know exactly which team has taken which prize. So you take one prize. That one prize you can give, you can distribute to any 10 teams. Now, yeah, one prize has gone, one team has gone. How many prizes is left out? One. Again, you take one prize. Now 9 teams are there. So that can be distributed in 9P1 base. Why n got reduced to n minus 1? N minus 1 got reduced to n minus 2. N minus 2 got reduced to n minus 3 because of this reason. Once if you distribute the price, automatically the total will be reduced. 9 will become 8, 8 will become 7. But only one prize can be given to one team, not all the prizes. In that sense, we are distributing the prizes simultaneously together. That is why by counting principle, we multiply. Have you understood? சார் Yes, இன்னொரு sir. தடவை சொல்றீங்களா கவுண்டிங் பிரின்சிபல்? அடிஷன் ரூல் எய்தர் ஆர் கேசஸ், இது அல்லது அது அப்படின்னு வரும்போது ஆட் பண்ணணும். ரெண்டுமே 2 அல்லது 3 விஷயங்கள் ஒரே சமயத்தில் நடக்குமானால் அதை மல்டிப்ளை பண்ணணும். இப்போ ட்ரெயின், நான் புறப்படுறேன் சென்னை டு கோயம்புத்தூர், டிபார்ச்சருக்கு 4 ட்ரெயின் இருக்கு, ரிட்டர்னுக்கு 5 ட்ரெயின் இருக்கு. சரி. என்னதான் 4 ட்ரெயின் இருந்தாலும் ஒரு ட்ரெயின்ல தான் போக முடியும். 4 ட்ரெயின்ல 4 கால் வச்சுலாம் போக முடியாது. இருக்கிறது 2 கால் தான். அப்படியே 2 கால் இருந்தாலும் 2 ட்ரெயின்ல ஒரு கால்ல ஒரு ட்ரெயின், இன்னொரு கால் ஒரு ட்ரெயின்ல போக முடியாது. ஸோ the person is one, 4 trains, it can be done in 4P1 base. அந்த மாதிரி அங்க 5P1. ஏங்க மல்டிப்ளை பண்றோம் அப்படின்னா, டிபார்ச்சரும் ரிட்டர்னும் ஒரே சமயத்தில் நடக்காது, நடக்கவும் முடியாது. டிபார்ச்சர் நடந்திருந்தால் ரிட்டர்ன் நடந்திருக்கும். நான் ரிட்டர்ன் டிக்கெட் புக் பண்ணா நான் புறப்பட்டுருக்கணும். புறப்படாம ரிட்டர்ன் டிக்கெட் பத்தி பேச முடியாது. அதனால அந்த சென்ஸ்ல they are occurring together, we multiply. ஒரு அசம்ப்ஷனுக்காக டிபார்ச்சர் ஆர் ரிட்டர்ன் சொல்றதுல அர்த்தமே இல்லை. நான் புறப்படுறேன் இல்லை நான் வருவேன்னாக்கா அதுல மீனிங்கே இல்லை. சோ அந்த மாதிரி 10 டீம் இருக்கு, 4 பிரைஸ் இருக்கு. எந்த டீம் எந்த பிரைஸ் வின் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா ஒரு டீமுக்கு ஒரு பிரைஸ் தான். ஓகே. ஒரே டீம் எல்லா பிரைஸையும் வின் பண்ணாது. அப்ப எந்த டீம் எந்த பிரைஸ் வின் பண்ணணும்னு தெரியாத வரைக்கும் அதை 10P1 பேஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். ஒரு பிரைஸ ஏதோ ஒரு 10 டீமுக்கு பிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அப்ப பாக்கி எத்தனை டீம் இருக்கும்? 9. மறுபடியும் அந்த 9 டீம்ஸ்ல ஏதோ ஒரு டீம் தான் வின் பண்ண போறது, அதான் 9P1. மறுபடியும் 2 பிரைஸ பிக்ஸ் பண்ணியாச்சு, மீதி எத்தனை டீம் இருக்கு? 8. 8க்கு ஏதாவது ஒரு பிரைஸ் தான் வரும். ஆனா எந்த டீம் எனக்கு தெரியாது. தெரிஞ்சிருக்குன்னா 1C1, தெரியாத வரைக்கும் 1P1. ஐம் சாரி 8P1. அதாவது ஓகே சார், thank you sir, புரியுது. So now I go to the problems. What is 10P3? What is this? Sir, 10 into 9 into 8, sir. First sum, sir. This is 10 into 9 into 8. This is 10 into 9 into 8.
Next one, the NP3 is 120. What is N? This is the question. NP3 is 120. What is N? First, you elaborate what is NP3. This is N minus 1, N minus 2 is equal to 120. So expand this. It is N into N square minus 3N plus 2 is equal to 120. This is N cube minus 3N square plus 2N minus 120 is equal to 0. So solve for N. So solve for N. Solve for N means you take this 1 minus 3. It's a third degree. You know synthetic division which you have learned. So synthetic division normally we use to reduce to the degree of the equation. It's a third degree equation to be reduced to the second degree. By trial and error, you take 1 minus 1, 2 minus 2 like that. So if I take 1 minus 1, 2 minus 2, 3 minus 3, 4 minus 4, suppose if it is 1, you should add this. Normally vertical must be add, these two must be multiplied. So 1 into 1 will be 1. Now you add this. If I add, it is minus 2. If it is minus 2, then you multiply this. 1 into minus 2 will be minus 2. Again, this is 0. 1 into 0 will be 0. So the remainder I should get 0, it is not 0. So 1 is not a root. If a remainder is not 0, that is not a root. So change to minus 1. Then you take 1. This is 1 into minus 1 is minus 1. Add, it is minus 4. Multiply these two. It is plus 4. It is 6. 6 into minus 1 minus 6. Again, remainder is not equal to 0. Therefore, drop this. You change to plus 2. Add this. Then you multiply. It is minus 1. Multiply. Minus 2. 0. 2 into 0 will be 0. This remainder is not 0. So again, we have to change. Sir, இது n factorial by n minus r factorial அதை வச்சு சால்வ் பண்ணலாம்ல சார்? அதை வச்சு பண்ணாலும் இதான் வரும். ஓகே சார். So like that, if I go to 6, in a 6 I get, so 1 into 6 will be 6, it is 3, it is 18, this is 20, so 6 into 20 will be 120, remainder is 0. So therefore n is equal to 6, 1 root. Therefore n is equal to 6 is 1 root. So what is this? This is coefficient of n square. It is coefficient of n. It is a constant term. So this is n square plus 3n plus 20 is equal to 0 and n is equal to 6 is 1 root. This is a quadratic equation, you know, minus b plus r minus square root of b square minus 4 into a into c by 2a. So this is a complex roots. This is a complex roots. Why? Roots are negative. This represents a complex root, so discard. So what is the answer? Answer is n is equal to 6. Have you understood? Yes, sir. Sir, finally n is equal to and n is square root la put enna sir adu? That is your quadratic equation formula, minus b plus r minus square root of b square minus 4ac by 2a. Don't you remember that? Okay sir, okay. So p of 9 comma 5 plus 5 into p of 9 comma 4 is equal to p of 10 comma r. Then what is r? It is 9p5 plus 5 into 9p4 is equal to 10pr. So we want to start this problem. What is 9p5? 9 into 8 into 7 into 6 into 5 plus 5 into what is 9p4? 9 into 8 into 7 into 6.
7 into 6 is equal to 10 PR. 10 PR is 10 factorial by 10 minus R factorial. Now, what is 10 factorial? In a 10 factorial, can you not have 10, 9, 8, 7, 6 into 5, 4, 2, 1 divided by 10 minus R factorial? What is a common factor here? 9, 8, 7, 6 is a common factor. What is left? 5 plus 5. So, what is there to cancel? What you can eliminate now? This 10 get cancelled. This 987 get cancelled. So 10 minus R factorial cross multiply. It is 5 factorial. 1 to 5 is 5 factorial. Equating factorial on both sides. 10 minus R is 5. This implies R is equal to 5. Have you all understood? Sir, can you repeat it again? What is there to repeat? I just took 98765 as a common factor. 5 plus 5 is 10. All the terms get cancelled. What is there? Just cross multiply 10 minus R factorial. Equate factorial on both sides. You get R is equal to 5. I did all the steps. I didn't skip any one step. Is that clear? What is your doubt otherwise? Excuse me, sir. Sir, previous problem and the n equal to minus 3 and the root எடுத்திருக்கீங்களா? அது எந்த ஃபார்முலா சார்? ax square plus bx plus c is equal to 0. If it is a quadratic equation, then x is equal to minus b plus r minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. Don't you remember this formula? Have you not learned this? Have you learned or not? Sir, no, sir. Sir, we No, are sir. some full answer enga sir irukku? Which full answer you want? Sir, அது என்னோட வேல்யூ. என்னோட வேல்யூ இங்க இருக்கு. ஓகே ஓகே சார். That is the answer. சார் என்னோட வேல்யூ டைரக்ட்டா வந்துருமே சார். இங்க 6 இருக்குல சார். So x - 6 ஆன சார் ஃபேக்டர். n - 6 ஆன சார் ஃபேக்டர். n - 6 is a factor. Directly we can take, but it is sir வந்து we have been calculating quadratic equation here. Quadratic equation வேண்டாம், but other, see, third degree equation has got 3 roots. N cube is a third degree equation. If I find one root, you may ask, sir, what about rest of the 2 roots? That's why I proved this is a complex roots, discard it, because n cannot be complex number. You know what is a complex number? Root of -1 is plus or minus I. This is said to be a complex number. Have you not learned it? Yes sir. Sir, இப்ப மூணு ரூட்டுமே வேற வேற வருதுனா இப்ப what can we say? N cannot be negative, n cannot be decimal, n cannot be a fraction. So negative இல்ல சார். இப்ப மூணு பாசிட்டிவ் நம்பர் இஸ் ஓகே. ஒரு நெகட்டிவ் சார். இப்ப ரெண்டு பாசிட்டிவ் வந்ததுனா n is it can be either this or that. ஓகே சார். ஒருத்தர் இந்த ஃபார்முலாவே படிக்கலன்றாங்க. இந்த ஃபார்முலா நீங்க எங்கேயுமே படிச்சது இல்லையா? Did you not learn this formula? In class 10 you could have learned. In a class 10, have you not learned it? Study, sir. Study, sir. Okay. 56 PR plus 6. It is 54 PR plus 3 is equal to 38 and is to 1. Please put off your mic. So 56 factorial divided by 56 factorial divided by whoever
having a mic, please put forward, put off. So 56 factorial divided by 50 minus r. Why it is 50 minus r? 56 minus r minus 6. 56 minus r minus 6 will be 50 minus r factorial divided by, this is 54 factorial divided by 54 minus 3 will be 51 minus r factorial. It is 3800 by 1:1. I just reciprocate it. I just reciprocate this. If I reciprocate, this will come to numerator. So what I have to do, this is equal to what in a 56 factorial, can you not find 54 factorial? 56 factorial can be written as 54 factorial into 55 into 56 divided by 50 minus r factorial. This is 51 minus r factorial divided by 54 factorial. So 54 factorial get cancelled. It is 3800 by 1. Now what is left? This is what left. This is why I said 1 to 54 is 54 factorial into 55 into 56. This is 51 minus r into 50 minus r factorial. I write largest to the smallest. 51 is largest. Adjust the largest 51 to the smallest. So that is why it is 51 minus r into 50 minus r factorial divided by the same 50 minus r factorial, which is equal to 3800 by 1. So again, these two get cancelled. What is there? புரியல சார். இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப் மட்டும் ஒரு வாட்டி சொல்றீங்களா? எந்த ஸ்டெப் உனக்கு புரியல? செகண்ட் ஸ்டெப், அந்த 54 ஃபேக்டோரியல் கேன்சல் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் then these two can be eliminated. இது எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குன்னா 10 டைம்ஸ் இருக்கு. 10 by 1. Now I take 51 factorial. So in 51 factorial, largest is taken. Adjust largest to the smallest. The smallest is 50 minus r factorial into 51 minus r. That's what it says. That is, we are writing 51 minus r factorial to the smallest 50 minus r factorial into 51 minus r. So these two will get cancelled and 56, 55 will be 10 times of this. So 51 minus r is equal to 10, hence r is equal to 41. Hence r is 41. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Sir, excuse me. Sir, எனக்கு அந்த லாஸ்ட் கேன்சலேஷன் மெத்தட் மட்டும் ஒரே ஒரு சொல்லுங்க சார். 3800 பதிலா 10 by 1 எப்படி வந்தது அது மட்டும் சொல்லுங்க சார், இன்னும் புரியல. 55 into 56, how many times of this? 10 times. அப்புறம் என்ன வரும்? Sorry, okay. In a lawn, there are 4 persons. In a lawn, there are 4 persons. We want to arrange for a photograph. We want to arrange for the photograph. How do you arrange? That is the thing. In how many ways this can be arranged? So if you look at the problem, 4 persons are there, but 4 persons, though they are there, I cannot avail all the 4 persons in the same point wherever they stand. So 4 persons should stand in 4 different places. We don't know exactly which person to occupy which place. As long as if you don't know, any 4 person can be brought to one position. Now how many persons are left out? 3. Again 1 person can be avail in 3 in one position. Now how many are left out? 2. Again he can avail any one point, one place. Now how many persons are left out? Last one, 1p1. So all are availing their places simultaneously. By counting principle we multiply, so that this is 24.
or simply 4 persons, 4 places, 4p4, that is 4 factorial, that is 24 ways, both are same. Have you understood? Yes, sir. Clear. Yes, sir. There are 10 trains from Delhi to Calcutta. There are 10 trains from Delhi to Calcutta. How many ways a person can go and return? So for the departure, how many train? 10. But he cannot avail all the 10 trains. He can take any one. So 10p1 ways it can be done. In the return, he says very clearly different routes. In the return, he says very clearly different routes. So the same route, whatever I take in the departure, I should not use. So one train, 10 trains will have 10 different routes. So already I have availed one route which I should not take. So the remaining 9 routes only I should take. Have you understood why 10 has become 9? Yes, sir. Again, by counting principle, if I talk about return, I should have departed. That is why we multiply, it is 90. 4 travelers. 4 travelers are there. They are arranging in 6 hotels. You know, 6 hotels, 4 travelers. What is the condition? So that all must be in a different hotel. All must be in the different hotel means, you know, there are 6 hotels. I take any 6 hotel, you bring one person. I don't know which person is going to get into which hotel. As long as if you don't know, it is 61 days, it can be exercised. எந்த ஹோட்டல்ல இந்த பர்சனை கொண்டு போய் நான் பண்ண போறேன்னு தெரியாது. எந்த ஹோட்டல் வேணாலும் பண்ணலாம். ஆனா ஒருத்தர் ஒரு ஹோட்டல்ல தான் இருக்கணும். அப்ப எத்தனை ஹோட்டல் அந்த மாதிரி இருக்கு? 6 இருக்கு. அப்போ 61 வேஸ் இதை பண்ணலாம். அப்போ ரிமைனிங் எத்தனை ஹோட்டல் இருக்கும்? 5. அந்த 5ல இன்னும் ஒருத்தன் அனுப்பு. மீதி இப்ப எத்தனை ஹோட்டல் இருக்கு? 4. யூ கேன் அவைல் எனி ஒன் பர்சன். லாஸ்ட் எவ்வளவு பர்சன் இருக்கான்? இன்னும் ஒருத்தர் இருக்கான். ஸோ திஸ் கேன் பி டன் இன் 3p1 வேஸ். So all have taken their chances simultaneously. That is why by counting principle we multiply. Or I simply say this is 6p4. இது வந்து hotels. இது வந்து persons. என்ன புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. இங்க பாரு, 6 ரூட்ஸ் இருக்கு. எங்க? A to B ல. A ஒரு ஸ்டேஷன், B ஒரு ஸ்டேஷன். அதுல மொத்தம் 6 ரூட் போறது. How many ways one can go and return by? How many routes one can go and return by? First condition same route. Second condition different routes. Third condition வந்து any route. இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் வரேன். சேம் ரூட்னா முதல்ல வா. டிபார்ச்சர், how many routes are there? 6. But I can take any one route. It can be done in 61 ways. Next, return, I have to use the same route. இப்போ மெட்ராஸ் டு கோயம்புத்தூர் வந்து சேலம் திருப்பூர் வழியா போறேன்னா அந்த வழியா தான் போகணும். அதே ரூட்ல தான் வரணும். ஸோ அந்த ரூட் நான் ஏற்கனவே எடுத்துட்டேன். அப்போ திஸ் ரிட்டர்ன் இட் கேன் பி எனி 1p1 வே. ஸோ ரிட்டர்னை பத்தி பேசுறோம்னா டிபார்ச்சர் ஆயிருந்திருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ பை கவுண்டிங் பிரின்சிபல் வி மல்டிப்ளை, தட் இஸ் வை இட் இஸ் 6. இது புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Yes, sir. இப்போ டிபார்ச்சர், 1p1 சார். ஆமா, நீ டிபார்ச்சருக்கு ஒரு ரூட் தான் எடுத்திருக்க. அதே ரூட்ல வரணும்னா அது 1p1 தானே? ஓகே சார். இப்போ டிபார்ச்சருக்கு 6p1 அது மாறாது. ரிட்டர்ன் டிஃபரண்ட் ரூட்ன்றான். அப்போ அந்த 1 வரக்கூடாது. ரிமைனிங் எனி 5 ரூட்ஸ் இருக்கலாம். இட் கேன் பி டன் இன் 5p1 வேஸ். ஸோ ரிட்டர்ன் அண்ட் டிபார்ச்சர் occurred simultaneously. Therefore by counting principle multiply, it is 30. செகண்ட் புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Yes, sir. நம்ம என்ன இப்பதான் பண்ணாங்க டிஃபரண்ட் ரூட்ஸ் Sir, சொல்லி second one சொல்லுங்களேன் சார். செகண்ட் ஒன் நான் இங்கேயே பண்ணேன். ரிட்டர்ன் பை டிஃபரண்ட் ரூட்ஸ், அதேதான் இங்கேயும் பண்றோம். நீ போன அதே ரூட்ல போக கூடாது.
அப்போ 6ல ஏதோ ஒரு ரூட் நீ ஏற்கனவே எடுத்துட்டு இருக்கு, அந்த ரூட்டை விட்டுறணும். அப்ப மீதி எத்தனை ரூட் இருக்கு? 5. ஏதோ ஒரு ரூட் அதுல எடு, அதான் 5p1. ஓகே சார். இப்போ டிபார்ச்சருக்கு 6p1 இருக்கு, ரிட்டர்னுக்கு எனி ரூட்ன்றான். இப்போ எனி ரூட்னா நீ எந்த 6 வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். அப்போ 6p1 into 6p1 will be 36. இந்த மூணும் புரிஞ்சுதா? எஸ் சார். எஸ் சார். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து வேர்ட் ப்ராப்ளம். இது வரைக்கும் எல்லாமே கவுண்டிங் பிரின்சிபல் பேஸ் பண்ணி தான் வரும். கவுண்டிங் பிரின்சிபல்ல எப்போ ஆட் பண்ணணும்? எய்தர் ஆர் கேஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும். எப்போ மல்டிப்ளை பண்ணணும்? அண்ட் வந்தா மல்டிப்ளை பண்ணணும். இப்போ இங்க கம்ப்யூட்டர், இப்போ வேர்ட் ப்ராப்ளம் வந்தாச்சு. நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன், பர்முடேஷன் ப்ராப்ளம்னா என்னவா இருக்கும்? இட் ஷுட் பி a வேர்ட் ப்ராப்ளம். அதான் ஆல்பபெட்ஸ் ப்ராப்ளம் ரிலேட்டட் டு ஆல்பபெட்ஸ். இதெல்லாம் வந்து ரிலேட்டட் டு பர்முடேஷன். ஸோ அதுதான் இங்க வருது. ஸோ இந்த வேர்ட் கம்ப்யூட்டர் எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்கு? 8 letters ஆர் தேர். 8 letters ஆர் தேர். அதுல ஏதாவது லெட்டர்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கா? எனி ஆல்பபெட் ஹாஸ் காட் ரெபிட்டேஷன்? நோ சார். No, sir. அதான் WORனா வித்தவுட் ரெபிட்டேஷன் அர்த்தம். WORனா வித்தவுட் ரெபிட்டேஷன் அர்த்தம். ஸோ கம்ப்யூட்டர் அப்படின்ற வேர்ட்ல எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்குன்னா 8. நோ ஆல்பபெட்ஸ் ஆர் ரிப்பீட்டட். இன் ஹவு many ways this can be arranged? 8 factorial. நீ உடனே கேட்ப, சரி இது எப்படி 8 ஃபேக்டோரியல் திடீர்னு சொல்றீங்க? நான் லாஸ்ட் கிளாஸ் சொன்னேன், ஆல்பா பீட்டானா என்னது? 2 ஃபேக்டோரியல். ஆல்பா பீட்டா காமானா என்ன? 3 ஃபேக்டோரியல். ஆல்பா பீட்டா காமா டெல்டானா என்ன? 4 ஃபேக்டோரியல். அந்த மாதிரி இங்க ஆல்பா பீட்டாக்கு in the place of alpha beta what do you have? The alphabets are there. ஸோ அங்க எத்தனை ஆல்பபெட்ஸ் இருக்கு? 1 2 3 4 5 6 7 8. அதான் இங்கெல்லாம் 2 3 4 ஃபேக்டோரியல்னா அது 8 ஃபேக்டோரியல். அந்த ஆல்பா பீட்டா காமா தான் இங்க என்னவா இருக்குனாக்க அந்த இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸா இருக்கு. புரிஞ்சுதா? எஸ் சார். Yes, sir. அதே மாதிரி இப்ப இந்த இடத்துல பார்த்தேன்னா லாக்ரிதம்ஸ், அதுலயும் வந்து எனக்கு ரெபிட்டேஷன் இருக்கா? அது உனக்கு ஹோம்வொர்க் இல்ல சார். ஓகே, அது உனக்கு ஹோம்வொர்க். யூ டேக் திஸ் ஆஸ் அ ஹோம்வொர்க். இப்ப வேர்ட் அலகாபாத் எடுத்துக்கோ. அலகாபாத்ல எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்கு? 9 letters இருக்கு. 1 2 3 3 9. ஸோ 9 letters ஆர் தேர். அதுல என்னென்ன ஆல்பபெட்ஸ் ரிப்பீட்டா இருக்கு? ஏ ஏஎல் சார். ஏ வந்து 4 times, எல் வந்து 2 times. இது வித் ரெபிட்டேஷன். WR அப்படின்னா வித் ரெபிட்டேஷன். WORனா வித்தவுட் ரெபிட்டேஷன் என்னோட லாங்குவேஜ்ல. இதுக்கப்புறம் நீ எங்க WOR பார்த்தாலும் அது வித்தவுட் ரெபிட்டேஷன், எங்க WR பார்த்தாலும் வித் ரெபிட்டேஷன். ஸோ என் வந்து 9, ஏ வந்து 4 times, எல் வந்து 2 times. இந்த மாதிரி கேசஸ்ல என்ன சார் பண்ணணும்னா ரிக்வயர்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் வில் பி 9 ஃபேக்டோரியல். எது ரிப்பீட் ஆகுதோ அதுல டிவைட் பண்ணிடணும். எது ரிப்பீட் ஆகுதோ அதுல டிவைட் பண்ணிடு. தட் இஸ் வாட் வித் ரெபிட்டேஷன் இஸ். புரிஞ்சுதா? எஸ் சார். சார். இப்போ அக்கௌண்டன்ட், இது வந்து உனக்கு ஹோம்வொர்க். அந்த மாதிரி இப்போ 5வது கொஸ்டின் பாரு. இது எத்தனை ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் இருக்கு? 5. எத்தனை ஸ்டார்ஸ் இருக்கு? 8. இப்போ மொத்தம் எண் எவ்வளவு? 13. பிகாஸ் டோட்டல் இஸ் 13. we want to find the required arrangement. Required arrangement எப்படி இருக்குனாக்க 13 factorial divided by 8 factorial into 5 factorial. நீ ஒரு கேள்வி கேட்கணும், சார் இங்க எப்படி நீங்க வித் ரெபிட்டேஷன் சொல்றீங்க? எல்லா சிம்பிளும் ஒரே மாதிரி தானே இருக்கீங்க, ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் ஸ்டார், அப்ப அது வித் ரெபிட்டேஷன் தானே? சாரி, தப்பா எழுதிட்டேன். வித் ரெபிட்டேஷன். சொல்லுங்க. Is it not with repetition? Yes, sir. என்ன புரிஞ்சுதா புரியலையா? டேய் இங்க சிம்பிளா இருக்குடா. ஆல்பபெட்ன்றது இங்க எப்படி இருந்தது? லெட்டர்ஸ். புரிஞ்சுது சார், புரிஞ்சுது சார். அந்த மாதிரி இங்க சிம்பிளா இருக்கு. So it is also having a repetition. That's why I said here. Yes, இப்ப sir. இங்க வா. How many vertical arrangement are possible for 10 flags if 2 are red? Red எவ்வளவு இருக்கு? 2. White எவ்வளவு இருக்கு? 3. Green எவ்வளவு இருக்கு? 5. So total is 10. இது with repetition ஆ without repetition ஆ? With repetition, sir.
வித் ரெப்பிடேஷன் சொல்றவங்க யாரு, வித்தவுட் ரெப்பிடேஷன் எஸ், வித்தவுட் ரெப்பிடேஷன் சொல்றவங்க யாரு? வித் ரெப்பிடேஷன் சார். ஓகே, வித்தவுட் ரெப்பிடேஷன் யாரா இருக்கீங்களா? இது வித் ரெப்பிடேஷன். காரணம் ரெட் இருக்கு, ஆர் அப்படி எடுத்துக்கலாம். டபிள்யூ எவ்வளவு இருக்கு? 3. கிரீன் எவ்வளவு இருக்கு? 5. ஸோ இட் இஸ் வித் ரெப்பிடேஷன் தான். ஸோ இது என்ன பண்ணணும்? 10 ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை 2 ஃபேக்டோரியல் 3 ஃபேக்டோரியல் 5 ஃபேக்டோரியல். ஹேவ் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட்? எஸ் சார். எஸ் சார். எஸ் சார். எஸ் சார். ஸோ இன்னைக்கு இந்த கான்செப்ட் ரைட். இதுக்கப்புறம் இதோட நீங்க நான் முடிச்சுக்கிறேன். நாளைக்கு வந்து டுகெதர் நாட் டுகெதர் எடுத்துக்கிறேன். சார் நாளைக்கு சண்டே சார். நாளைக்கு இந்த சென்ஸ் மண்டே. ஓகே சார். இது எக்ஸாம்க்கு வருமா சார் இந்த சம்ஸ்? 2 மார்க்ல வரலாம். ஓகே சார். ஸோ நான் மண்டே எடுத்துக்கிறேன். ஓகே சார். தேங்க்யூ 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 சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார்.